సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం. Now Warangal city, it has been selected as a heritage city. It is under the government of India. It was a part of heritage city development and augmentation program, and it was also selected as one of the smart cities under government of India project, where lot of infrastructure building, lot of industrial infrastructure and general facelifting of the city was done. And lot of development activities are going on. Andarki telusu, Warangal and surrounding areas, lot of other things are coming up. So law and order ultimately becomes very very important for any development. Kosam the law and order chala important undi. Crime control, crime prevention, crime detection chala important undi. So ఇప్పుడు మేము మీ మీడియా స్నేహితుడి ద్వారా మేము మా వార్షిక ప్రదర్శనను వరంగల్ ప్రజల ముందు ప్రదర్శిస్తున్నాము. So we will talk about the crime and other things, other activities. ఇది my performance ఎలా అయింది ఈ సంవత్సరం. Only one more day is there, so almost getting this data is up to 15th of December. ఎందుకంటే ఇది సంవత్సరం అది కంప్లీట్ కాలేదు, so we have collected the data up to 15th of December of this year. ఈ సంవత్సరం మాకు టోటల్ క్రైమ్ వరంగల్ కమిషనరేట్ లో 11,047 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయింది, as compared to 10,622 cases last year. So which means that there is a marginal increase of about 3.85%. So that is a general trend. The last year andarki telusu it was a COVID year. It almost 4-5 months COVID lo poyindi last year. So this year ee samvatsara kuda COVID vachindi, but still there has been lot of the opening up, and crime కొంచెం పెరిగింది by 3.85%. So total is about 11,047 roughly. That is the crime figure. Our court disposal is about 5,456 cases లో the disposal జరిగింది. Disposal means the court judgments వచ్చింది 5,456 cases లో, out of which the conviction has come in 2,904 cases. roughly 2,900 cases. The conviction percentage is about 53.22%. That is more than 50%. It is, to be precise, it is 53.22% cases lo maku punishment vachindi. Among the important cases, the 5 cases lo maku life imprisonment kuda vachindi ee samvatsara in Warangal. Most of these are murder cases. The 5 cases, the life imprisonment has been given by the courts. Lok Adalat lo total 4,326 cases dispose ayindi. Almost 5 times ee samvatsara national Lok Adalat jarigindi. Warangal has performed very well, and 4,326 cases మేము dispose చేసాము. మేము చాలా ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్స్, ఇది ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ పెరిగింది. ఐ విల్ కమ్ టు ద ఇండివిజువల్ ఫిగర్స్ కి కూడా చెప్తాను. ది మర్డర్ అండ్ ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్, ఇంకా క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్, క్రైమ్ అగేన్స్ట్ చిల్డ్రన్. సో the interstate gangs, we have apprehended lot of interstate gangs from different states. For example, the Maharashtra nunchi మేము recent the gangs arrest చేసాము. ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్, then Rajasthan, West Bengal, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. So these are the states from which different gangs వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి, even Haryana also, Haryana నుంచి ATM gang వాళ్ళు వచ్చారు. So they have come and committed offenses here. Different categories of crime were detected. For example, the online fraud cases track చేసాము and detect చేసాము, and we have also cracked attention diversion. Inka property offenses lo mostly this bike gangs. Lot of bike thefts happened this year in Warangal town as well as in Jangaon. So bike theft gang. Inka attention diversion gang, especially Hanamkonda and Warangal bus stands nunchi ఇది పబ్లిక్ అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేసి ఇది దొంగ చేస్తున్నారు. దెన్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో కాట్ సమ్ స్నాచింగ్ గ్యాంగ్స్. ఇంకా స్నాచింగ్ గ్యాంగ్స్ కొన్ని దొరికింది, స్పెషలీ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. ఇది విలేజ్ వాళ్ళకి ఇది స్నాచింగ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. కాపర్ వైర్ థెఫ్ట్ గ్యాంగ్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, ఇది విలేజెస్ లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ గ్యాంగ్స్, దట్ వాజ్ ఆల్సో కాట్. ఇంకా సమ్ క్యాటల్ థెఫ్ట్ గ్యాంగ్స్ అండ్ అదర్ రాబరీ గ్యాంగ్స్. One major achievement was the Dhar gang, which was caught from Madhya Pradesh. Recently, the Kazipet lo pedda night house break jarigindi. So memo a case lo almost nearly out of 55 lakhs, we were able to get back nearly 30 lakhs. So that was a huge achievement.
అండ్ ఇంకా కొన్ని కేసెస్ కొన్ని మంచి పెండింగ్ ఉన్నాయి అరెస్ట్ కోసం. సో ఐఎమ్ షూర్ వీ విల్ బి డూయింగ్ బెటర్. ఇన్ దిస్ కాజీపేట్ గ్యాంగ్ మా కేసు కాకుండా ఇంకా వేరే సైబరాబాద్ లిమిట్స్లో అండ్ అదర్ యూనిట్స్లో కూడా వాళ్ళపైన కేసెస్ ఉన్నాయి. The ATM gangs which were caught, which came from Haryana, there are also cases in Mancherial, CP Ramagundam Commissionerate limits. So all these cases are connected cases. Now coming to the individual crime pattern, ee samachra ela jarigindi. Last year 2020 lo 34 murders report ayindi. This year the number of murders are 51, which means it has gone up by 17 murders ఈ సంవత్సరం పెరిగింది. Out of 51 murders, 50 cases are detected. Only one case remains undetected. అది కూడా రీసెంట్ కేసు ఉంది, మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఒక కేసులో డిటెక్షన్ ఇప్పుడు జరగలేదు, బట్ 50 కేసెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ డిటెక్టెడ్. మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కేసెస్ ఇది ఈ సంవత్సరం 17 కేసెస్ పెరిగింది. మెయిన్ కారణం ఎందుకు? మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ the road murders or it is not the murders in public view, but it is mostly incidents which are having, for example, the family disputes ki 13 cases unnai. Inka sexual jealousy there are 6 cases, and regarding the property disputes there are 11 cases. That is within the family, brothers or cousins like that. One sensational case was in Intizarganj, which was a triple murder case, which was also within the family members in the Muslim family. So that was also regarding the property issues within the family. So it is not the murders happening in the public view, but only mostly because of this petty quarrels గురించి 4 murders జరిగింది. Coming to the dacoity, last year 2020 లో మాకు 4 cases report అయ్యింది. ఈ సంవత్సరం 2 cases have been reported, so it has reduced by about 50%. Robbery cases have gone up. So robbery cases means mainly because this చాలా gangs ఈసారి వచ్చారు బయట నుంచి. Because everybody knows the Warangal ఇప్పుడు developing city undi, so people come out and they think the Warangal development chala jarugutundi, so bata nunchi criminals kuda chala vastunaru. So robbery, last year we had 7 cases. This year we have reported 26 cases, which is almost it has gone up by 3 times, which is 300% increase, and many of these cases are also detected. The culpable homicides not amounting to murder, the marginal reduction is there. Last year, 17 cases. This year, there are 15 cases. Inka property offences perigindi. Last year, we had 422 property offences. Endukante last year, mostly COVID was there for almost 5 months. There was a lockdown, and after that, chala mandi baita nunchi raledu. This year also, there was a lockdown for about 40 days. But this time, lot of movement has happened. 660 cases maku report ayindi, and out of the 660 almost 380 plus cases have been detected. So that is a decent rate, which is close to 60%. Coming to the cheating cases, last year we had 525, and this year we are having 705 cases. ఇంకా మార్కెట్లో ది చీటింగ్ కూడా ఎక్కువ జరుగుతుంది ఇప్పుడు, స్పెషలీ చీటింగ్ బై ఇన్ ద బిజినెస్ కమ్యూనిటీ ఆర్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ చీటింగ్, అండ్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ చీటింగ్ కేసెస్ ఆర్ గెటింగ్ రిపోర్టెడ్. లాట్ ఆఫ్ చిట్ ఫండ్ కేసెస్ ఆల్సో హ్యావ్ బీన్ రిపోర్టెడ్ యాజ్ చీటింగ్ కేసెస్. జనరల్ ఫండ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ 1372 కేసెస్ బుక్ అయింది. దిస్ ఇయర్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ 136, and the number now is 1508, and all these cases are detected. Kidnapping cases, last year we had 151, this year 174. Now all these are technical kidnappings, mostly minor girls kidnapping undi mostly. Almost all these cases are detected cases. Endukante the minor girls below 18 years unte, suppose the boys are taking them for whatever purpose, so that will be booked under kidnapping. The minor girls unte below 18 years, all these cases against children, they will be booked as kidnapping cases only. Attempt to murder cases have come down from 79 to 68. That is about down by 11. One major increase is among the road accidents.
ఒక లాస్ట్ ఇయర్ టోటల్ 984 రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగింది. This year the road accidents have gone up to 1106, and I will come to the individual figures kuda adi cheptanu, the how many fatal, how many non fatal injuries enta manchiki vachindi adi I will tell the full details also. Crime against women kuda perigindi. Last year 638 cases report ayindi. This year we are having 845 cases, which is an increase of 200 plus. 207 cases ako ee samvatsara increase ayindi. In these, most of the cases, the increase in harassment against women. So mostly the women harassment, the domestic violence booked under 498A IPC or Section 4 of DP Act, Section 3 and 4 of DP Act, mostly 3 actually. DP Act, those are the major cases in which the domestic violence, domestic harassment for dowry. Rape cases kuda perigindi. Out of last year 71, this year it has gone up to 85. The dowry deaths, last year the 7 report ayindi. This year the number is 10. And general molestation cases have come down from 63 to 253 this year. So these are the major heads of the crime. Coming to the individual road accidents, we cheppanu already that this year we had more number of road accidents. 1106 cases have been reported. In these 1106 cases, 426 deaths have taken place, which means 426 fatalities. So in the 1106 low, last year the number of deaths was 386, and this year it is 426, which means there is an increase of 40. So that is why memu the road safety ki focus chesamu madhyalo, and we will continue to focus in the coming year also. The injured persons kuda, the non-fatal accidents kuda perigindi. Last year, total injured persons was 950. This year it is 1,150. So in both categories, the road accidents, overall road accidents rate of increase is 11%. The number of deaths, the rate is 9.94%, which is nearly 10% increase in the deaths. And injured persons also, there is an increase of 14%. So this is regarding the road accidents. Coming to the enforcement activity, the drunk drive cases, this year we have booked more than triple of the last year. Last year memo 3,139 drunk drive cases booked chesamu with a fine of 25,65,000. This year, the number of drunk drive cases is 11,980, which is close to 12,000 actually. So it has gone up by more than 3.5%. So we have really focused on this drunk drive road accidents. Fine kuda last year 25.65 lakh. This year it has gone up to 65 lakh 68,000. So that is the drunk drives have gone up, and the cases have gone up by 83%. Gutka cases. This year we have booked 155 cases, 217 manchiki arrest chesamu. Along with the drive against ganja, we are also putting in all our efforts to make Warangal drug free as well as gutka free. So 217 people were arrested, and gutka worth 62,83,000 have been it has been caught. Coming to the PD Act, the Preventive Detention Act, the E Act only the important criminals ante habitual offenders, lekapothe important rowdies unte, lekapothe sexual offenders or drug offenders or spurious seed offenders. So it is only booked against such category of offenders because it is a serious law. So ee samvatsara 60 persons ki memo PD Act kinda book chesamu. Out of the 60 cases, 7 people are involved in robbery and dacoity. 3 persons are involved in house breakings. 12 people are involved in thefts. So the anni kalpi property offences ki 22 persons were booked under property offences. 22 persons who are habitually involved in the property offences. 36 persons under NDPS Act. So 36 persons who are involved in the drug cases, వాళ్ళకి PD Act వాళ్ళ పైన బుక్ చేసాము. 1 person involved in the PDS rice case from Jangaon,
and one person who is a rowdy sheeter from Kazipet area. So total 60 persons this year we have booked under PD Act as compared to 51 cases in the year 2020. We are having a traffic training institute. Inspector in charge unnaru. 34,662 persons have been counseled in our traffic training institute in this year up to 15th of December. That is 34,662. The anti-human trafficking unit has been working very well. Prati samvatsara rendu sari Operation Smile and Operation Muskan jarugutundi, in which generally we focus on locating the children or the missing children ki locate chestunnamo, lekapothe the children who are involved in the hazardous jobs, hazardous professions వాళ్ళకి rescue కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. So under that 665 children were rescued in the year 2021 who were involved in different types of child labor activities. So the Child Labor Act prakaram that is not permitted. So 665 children, and we have booked 53 cases under JJ Act, that is Juvenile Justice Act. Inka 27 cases were also booked under Minimum Wages Act with the help of Labor Department. Total 1070 persons ki missing cases ee samvatsara book ayindi, 1070 total missing persons. Out of these 991 persons have been traced and 79 persons are yet to be traced. 779 ippadi varaku trace kaledu. 991 out of 1070 have been traced for this year. Out of these, the girl missing cases are 162 which are already traced. Out of 171, 162 cases we have traced. Out of for the boys, all the 15 cases, boy missing cases, anni 15 cases memo detect chesamu, anni 15 boys kuda dorikindi. Among the women cases, women missing cases 667 nunchi 628 cases lo memo women ki trace chesamu. Similarly, among the men missing, out of 217 cases, 86 cases lo maku the men trace ayindi. So out of total 1070 we have already located 991. Inka ప్రయత్నం చేస్తున్నాము వేరే వాళ్ళ కోసం కూడా. Dial 100 calls this year total 68,910. Dial 100 calls have been received in the entire commissionerate, anni 45 law and order police stations kalpi, 68,910. The average time is about 8 minutes for Warangal commissionerate, which is decent. Actually, urban areas low time is around 6 minutes something, 6 point something. But in the rural areas, because the villages kuncham duramga unnaru, so there the average time is little higher. It is between 9 to 10 minutes. So the average time for the entire commissionerate is about 8 minutes. E-challan system. Last year we have booked 5,49,616 cases with a fine of 10 crore 50,62,250. This year we have increased the traffic enforcement also, the under road safety and otherwise also the traffic enforcement memo increase chesamu. As against 5 lakh cases last year, this year we have booked 9,14,918 cases with a fine of 28 lakh. So last year the fine was about 10 lakhs. This year it is 28 lakh 31,000. I'm sorry, 28 crores. It's 28 crores 31 lakh and 79,000. So last year it was about 10.5 crore. This year it is about 28.31 crores. Interoperable criminal justice system functional undi ippudu. All the charge sheets, any remand reports, all the CD files, they are being uploaded online on this ICJS system. Each samvatsara memo 4,861 cases lo charge sheets upload chesamu and all of them have been accepted. Regarding enforcement of petty cases, this year total 1,04,265 e-petty cases book ayindi. Total anni 45 law and order police stations kalpi 1,04,265, and because the courts were not functioning, so the conviction has been given in 7,429 cases. The conviction koncham takva undi endukante trial start kaledu, but now it is going on, so it will be increasing soon. So
Coming to the jail release monitoring system, ఇది ప్రతి నెల జైల్స్ నుంచి కొంతమంది ఇది క్రిమినల్స్, అండర్ ట్రయల్ క్రిమినల్స్, అదర్వైజ్ కన్విక్టెడ్ ప్రిజనర్స్ బయట వస్తున్నారు. సో దే విల్ బి గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద డిపార్ట్మెంట్. సో మేము ఇది వాళ్ళపైన దృష్టి పెడుతున్నాము. సో యాజ్ పర్ దట్ 679 యూటీ ప్రిజనర్స్ and convicted prisoners data, it has been entered, and we are keeping close surveillance over all these criminals who have been released from different jails. Then Sanhita petitions, maku anni stations lo reception centers unnai. In the reception centers this year, total 48,051 petitions have been received. All the reception centers in the 45 police stations lo, total 48,051 petitions have been received, and out of these 47,142 have already been disposed. So we are left with about 900 more, which in the different process, the process lo undi. So 47,000 already disposed అయిపోయింది. My SHE teams, 3 teams are working. The performance of the SHE teams has been good this year. So the SHE teams action ద్వారా 22 FIRs book అయింది. Total 101 petty cases. వాళ్ళు చిన్న general small harassment or small eve teasing laga cheste, sometimes we are booking the petty cases if the complainant is not interested. So 101 petty cases have been booked, and total 95 persons have been arrested with the help of SHE teams. Total 110 persons have been counseled. The counseling kuda chesamu. 258 awareness programs conduct chesamu regarding by the SHE teams. Coming to the harassment, the crime against women, already I mentioned in the beginning, the Bharosa Center is functioning for Warangal Commissionerate. Last year, 297 cases they were reported, and Bharosa Center lo valpaina the counseling jarigindi. Inka very other activities, the investigation lo kuda vallu sahayam chestunnaru. This year it has gone up to 497. So Bharosa Center ki activities ki kuda perigindi. Now there is an increase of 40% cases in Bharosa Center. Coming to the general crime against women once again in detail, the 744 cases last year, and this year it is 990 cases. So the total increase in the crime against women this year is 24%, and it is largely attributed, intaku mundu cheppanu, largely attributed to the domestic violence cases. Regarding the outreach program, the police outreach program through the social media, WhatsApp number 24/7 pani chestundi. So we have given the general number to the public through our website, through our Facebook and other media. So this is 9491089257. Our number lo ee samvatsara 128 complaints vachindi because it was recently started. So we are expecting more complaints next year will be coming. My Twitter handle lo 315 complaints have been received, and all have been resolved. Then coming to the CCTV cameras, ఇప్పుడు Warangal Commissionerate limits లో total 35,418 cameras ఇప్పుడు functional ఉన్నారు. We have done the survey, detailed survey. ఇంకా very soon this year 2022 we are going to take up a drive for more number of cameras. So 35,418 cameras నుంచి 19,941 cameras were installed in the year 2021. That is almost nearly 20,000. So 19,941 they were installed in 2021, and 32 cases maku the property offenses gunchi cheptunna. 32 property offenses they were detected only because of the CCTV cameras. Then coming to the cyber crime, cyber crime మొత్తం రాష్ట్రంలో చాలా పెరిగింది, especially city limits లో, urban centers లో. So for us also, as compared to 99 cases booked last year, the number of cases this year is 129, which means there is an increase of 29% in the cyber crime cases. Last year the amount lost, dabbulu poindi, total 1,15,71,000. This was the money lost last year. 2021 low total money lost is 5,12,37,186.
The recovery rate is about 30%. It is about 30%. Last year it was 38%. So we are working because the cyber crime కొంచెం difficult ఉంది. But ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాకు ప్రభుత్వం నుంచి కూడా సపోర్ట్ వచ్చింది. T4C center is working at the state level, and now people have been given the option to report the cyber crime to the national portal, that is national crime portal ఇప్పుడు functional ఉంది. ఇంకా there is a 24/7 helpline ఉంది, by which also people can report, and there is a system started by the government of India whereby the తొందరగా సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ చేస్తే డబ్బులు బ్యాంక్లో బ్లాక్ అవుతుంది. సో వీ రిక్వెస్ట్ పీపుల్ దట్ దే షుడ్ రిపోర్ట్ ద క్రైమ్. మాకు సైబర్ క్రైమ్ తొందరగా రిపోర్ట్ చేస్తే డబ్బులు వాపస్ వచ్చడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. Out of these 5 crore 12 lakh reported lost this year, about 1.5 crore we have recovered. So that is out of 5 crore 12 lakh, we have recovered about 1 crore 50 lakh. Now coming to the performance of the task force, ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు కొత్త IPS officer Vaibhav Gaikwad is looking after the task force, and ఇంతకు ముందు also they were doing good. So 87 cases were booked under Gutka, and total property seized was more than 1.46 crores regarding Gutka, and 181 persons have been arrested. ఇంకా గేమింగ్ యాక్ట్ లో 63 cases book అయింది. 63 cases లో 383 persons were arrested. 31 ganja cases have been reported, have been caught by task force people. 55 persons arrested. Total worth 37 lakh 18,000. PDS rise 52 cases reported by task force people. ITPA, which is prostitution cases, 2 cases reported. Inka 2 cases of explosive act where the explosive substances ki without any precautions వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు, స్టోర్ చేస్తున్నారు, and illegal గా యూస్ కూడా చేస్తున్నారు. IMFL liquor ki 27 cases. Inka essential commodities, which is again 6 cases, and 2 cases of extortion and 1 case of fake currency. This is the performance of task force for this year. Total worth of property which they have detected is 4 crore 71 lakh. The anni cases kalpi worth of property, including all this gutka, ganja, gaming, ITPA, and all these fake currency, it is coming to 4 crore 71 lakhs. The performance of CCS, Central Crime Station, because especially for property offences and sensational cases kosam undi, Central Crime Station. This year 2021 లో 52 cases వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేశారు. ఈ 52 cases లో the worth of property is about 97 lakh 66,440. Last year వాళ్ళు 46 cases డిటెక్ట్ చేశారు. This year it is 52. Overall gaming act cases this year is 141. PDS rise cases this year we have booked is 176. The spurious seeds, madhyalo the agriculture, especially the seeds for this paddy and wheat, rice, all these spurious cases. So 6 spurious seed cases were booked and 14 persons were arrested in these 6 cases. Memo 351 sand theft cases book చేసాము. ఇది వాగు నుంచి స్ట్రీమ్స్ రివర్స్ నుంచి ఇది శాండ్ థెఫ్ట్ జరుగుతుంది చాలా ప్లేసెస్లో. సో 351 కేసెస్లో మేము 902 మంచికి అరెస్ట్ చేసాము, అండ్ 786 vehicles have been seized. Among the important cases, ఈ సంవత్సరం ఒక fake currency case detect చేసాము. Husband and wife, they were committing it. The total fake currency was about 10 lakh and 9,000. So that case we have detected. ఇంకా ఒక జాబ్ ఫ్రాడ్ కేస్ డిటెక్ట్ అయింది, in which this regarding under Pradhan Mantri Jan Dhan Rozgar Yojana, one case was booked, and in this one person was arrested and PS Hanamkonda limits. ఇంకా ఆన్లైన్ నాప్తోల్ ఫ్రాడ్ కేస్ బుక్ అయింది, విచ్ వాస్ కటింగ్ అక్రాస్ సెవరల్ డిస్ట్రిక్ట్స్. టోటల్ మేము 21 పర్సన్స్ అరెస్ట్ చేసాము. కొంతమంది వెస్ట్ బెంగాల్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఫేక్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ కేస్ రీసెంట్లీ లాస్ట్ మంత్ మేము బుక్ చేసాము. ఒక ఫేక్ మెడికల్ ర్యాకెట్, ఫేక్ డాక్టర్ కేస్ రీసెంట్లీ డిటెక్ట్ చేసాము ఇన్ ద పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ కమలాపూర్. ఇంకా ఒక ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ రీసెంట్ కేస్ దట్ వాస్ బుక్డ్, ఫేక్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్ కేస్ బుక్ చేసాము. One online cricket betting case kuda detect chesamu, in which about 2 crore money was also.
Then the performance of special branch. This year, passport verifications, we have done about 18,450 as compared to 12,359 last year. A passport verification, our time is 3.5 days. Average time is 3.5 days for doing the inquiry for the passports. Police clearance, last year only one. This year we have given to 43. Job verifications, last year 2,759. This year 2,604 ఇచ్చాము. VVIP movements, last year మాకు 512 జరిగింది. This year it was 863. Regarding the important VIP activities, mostly మాకు Honorable CM గారు program జరిగింది, and the recent program was Honorable Chief Justice of India. These are the major VIP activities. Other important events ki ni anni fairs and festivals prashantamga jarigindi. All the important festivals like Ramzan, Ganesh, inka Hanuman Jayanti, Ramnavami, Bonalu, Batkamma, and recently Christmas also. All these festivals with the support of public, all the festivals went off peacefully. Inka other important events, maku GWMC elections vachindi in the month of April, and recently Huzurabad elections, by-elections in the month of October. ఈ రెండు కూడా ప్రశాంతంగా కంప్లీట్ అయిపోయింది. We have started coaching classes at 10 centers for the students, the job aspirants కోసం, particularly police recruitment ki job aspirants కోసం 10 centers లో ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది. More than 2,500 students are attending. This is almost 3 months training. Mid-February to March మధ్యలో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఒక డ్రగ్స్ అడిక్ట్స్ కోసం ఒక నయి కిరణ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాము ఫర్ దేర్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ ఫర్ దేర్ డి అడిక్షన్ ప్రోగ్రామ్. సో మాకు ఇది లోకల్ ఎన్జిఓ, ఇంకా అది ఒమేగా బాను హాస్పిటల్ అండ్ ఎంజిఎం హాస్పిటల్ అండ్ కలెక్టర్ గారు కూడా కొంచెం సహాయం చేశారు. సో అండర్ నయి కిరణ్ ఆల్రెడీ more than 20 people treatment is going on. Inga pratiroju counseling kuda jarugutundi. Under the Job Connect program in Ghanpur area, 674 youth, they were provided jobs. Memu the job mela laga conduct chesamu. Hyderabad nunchi 100 plus companies ikkada vacharu. On the spot interview tarvata recruitment jarigindi. So 674 persons, they got the youth, they got the jobs. My internal administration for the motivation of our people, total 954 rewards we have given for in this year, out of which 490 are the KPI rewards and 464 are the KPI rewards and 490 are the cash rewards. ఇంకా మాకు ఈ సంవత్సర 42 పథకమ్స్ వచ్చింది. వేరియస్ ఆఫీసర్స్ కి 42 పథకమ్స్ వర్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ద గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇంకా 2 ఆఫీసర్స్ కి యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ మెడల్ ఫర్ గుడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా వచ్చింది. దట్ హస్ బీన్ గివెన్ దిస్ ఇయర్ బికాస్ ఆఫ్ ద గుడ్ కన్విక్షన్ అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఓన్లీ 5 వర్ గివెన్ ఇన్ ద స్టేట్. ఈ 5 లో 2 హ్యావ్ కమ్ టు వరంగల్. దెన్ మేము మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం కొన్ని ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేసాము, స్పెషల్లీ రిగార్డింగ్ ద సైబర్ క్రైమ్, రిగార్డింగ్ ద డ్రగ్ కేసెస్, ఎన్డీపీఎస్ కేసెస్, ఇంకా ల్యాండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ గురించి కూడా వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ లాట్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. అండ్ ఫంక్షనల్ వర్టికల్స్ అన్ని స్టేషన్స్ లో నడుస్తుంది. సో ది ఫంక్షనల్ వర్టికల్స్ మీన్స్ లైక్ రిసెప్షన్ వర్టికల్, బ్లూ కోల్ట్ వర్టికల్, ఆర్ కోడ్ డ్యూటీ ఆఫీసర్ వర్టికల్, పెట్రోల్ కార్ వర్టికల్, సెక్షన్ ఆఫీసర్ వర్టికల్. సో వాళ్ళ కోసం కూడా మేము lot of training classes have been conducted. Grievance day prati Monday and Thursday nadustundi CP office lo. So this year up to last idi gata Monday varaku more than 1800 petitions have been received. Out of 1800 ippudu only less than 150 are pending. Most of the petitions have been attended. మాకు ఒక కళా బృందం, జాగృతి కళా బృందం టీం ఉంది. వాళ్ళు ప్రతి విలేజ్ టు విలేజ్ పోయి అక్కడ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంకా అది అగేన్స్ట్ ద సోషల్ వైసెస్, రిగార్డింగ్ ద రోడ్ సేఫ్టీ యాక్టివిటీస్, రిగార్డింగ్ IMFL liquor, regarding other issues in the villages, for example suicide issues.
సో దాని గురించి కూడా కళా బృందం వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం 139 ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశారు, అండర్ విచ్ 7,956 స్టూడెంట్స్ they were involved, and 26,905 public they were involved for different types of programs. So this is the overall picture, and ఇప్పుడు మాకు కొత్త కమిషనరేట్ బిల్డింగ్ కూడా పని స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా లాస్ట్ 2 years నుంచి ఇట్ వాస్ నాట్ రన్నింగ్, బట్ నౌ ద న్యూ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ గివెన్. సో ఇప్పుడు వర్క్ హ్యాస్ బిన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద న్యూ కమిషనరేట్ బిల్డింగ్, and we are hoping that by the end of this year or early next year we are expecting that new commissionerate building will be there for us, for the department. So this is the overall performance for this year. Maku next year 2022 lo kuda we are having certain priorities. Maku koncham priority areas unnai, particularly first of all idi last almost last 4-5 months nunchi memu oka mission laga oka against the drugs we are running like a drive. So adi continue chestamu. Ma uddesham idi Warangal should be free of the drugs completely. There should not be any kind of movement, any kind of distribution, any kind of availability of drugs, availability or storage or transportation or consumption.